It is a warm welcome to today's episode. As always, I'm your host, Jal Msumba, and today I'm so privileged to host Reverend. And definitely, you know, as the title of the show, if you see Mchungaji around, it means he has his own story to share. This is a man who is so touching so many souls, especially those who are indulging into drugs, crime. He's the man behind changing their lives. So for full details, let's get his story. Hujambo mchungaji? Sijabo, Jai. How are you? I'm good, I'm happy. My name is Nelson, Reverend Nelson Muchai. I am an Anglican priest. Wow. Serving with the Diocese of Mount Kenya South. Currently, I'm stationed at a parish known as Emmanuel Kikuyu. I am also the chairman and the coordinator of rehabilitation and reformers department in the diocese. I am the coordinator and the chairman, even as I serve as a full-time minister in a parish and also an area dean. Oh, wow. I'm delighted really? to be here. Thank you. I understand every story has a story behind. Sure. So I would like to understand, get your picture, umelelewa wapi, where were you brought up, your life, and how did you come up to have this passion of changing lives around the community? Well, Jael, as usual, and if you ask every priest, they'll tell you we come from very humble beginnings. Personally, I was brought up by a single mother. We were brought up in my maternal grandfather's homestead. And as a double tragedy, my grandfather was also brewing Moratina. Moratina is a local brew, the local African brew. So it's a total dysfunctional family where you are the son of a single mother, your grandfather is a brewer of illicit alcohol, and so you can see that kind of mixture. And it is in that down level Mungu akatutoa huko. Vienye katika hiyo hali kuna mambo unachukia. Ukitazama unaona kwetu kulikuwa ni vita kila wakati, watu wanamwagana damu, kuna matusi, na you feel your life hauipendi. Unaona hiyo life hauipendi. So kutafuta peace, tukakimbilia kanisani. The five of us, my two sisters and my three brothers, we chose the opposite of what was at home. So you're 5 siblings? Yes, we are 5 siblings, and I'm the second born. Oh, wow. All of them are doing well. One of my brothers is outside the country. Others are, actually we are all grown-ups. Personally, I'm a father also of 5 and a grandfather of 1. And as a result of sasa kuona vile hakuna peace home, tunakimbilia kanisani. Unajua mchungaji wengi watauliza labda na baba naye alienda wapi? Sisi, the 5 of us, hata hatujawahi kuita mwanaume hapa duniani baba. Actually, and we could not even ask my mother, baba ni nani, kwa sababu hata hiyo ilikuwa ni kama kumkosea heshima. So, hatukuwahi kuuliza. Na mjawahi uliza? Hatujawahi hata saa hii. So, mama yetu tulirithika hivyo. So, we could find a father figure in our grandfather. Mwenye tulilelewa kwake, we could find that. So, that was not a very big deal. And at the end of the day, chakula tungepata na mambo mengine kama elimu ya kimsingi, mom alistruggle sana na hiyo alitupatia. Na unajua wakati wetu mtu kufika form 4, ile ilikuwa ni achievement. And all of us, we could make that. So we are happy, and we want to encourage single mothers there. You can bring up people who are worthwhile in the society. Musijidharau. Kuna kitu mtu, hata kama wewe ni single mother, wewe jaribu tu. Saa hii mama yetu tumemweka kama queen. Sure. Kitaka kwenda Amerika naenda, kitaka kwenda Dubai, kwa sababu na ni katika hali ya So wakati sasa mimi I've been an ordained minister for the last 25 years, and I just felt I want to change people's lives, because one, it is very satisfying
ukiona one of my greatest joy in life ni kuona mtu alikuwa ni mtenda dhambi, mtu alikuwa anaelekea maisha yake yanaelekea kusabaratika, kwa imani akiamini maisha ibadilike na huyo mtu anakuwa mtu wa maana. Mnakutana na watu wengine anakuambia, "Hey, wewe ulikuwa mchungaji wetu 10 years ago, mimi niliingia kwa program ya vijana kupata tohala nilipokuwa kijana 20 years ago na sasa mimi nafanya kazi banki." Tukikutana na hao watu kuna kuridhika, satisfaction ya roho kubwa sana. So nilipoingia katika sasa huduma, I was particularly attracted kwa wale watu ambao wako chini sana. Wale watu warevi, wale watu ni maraya, wale watu ni wavujaji wa madawa ya kulevya, wa mihadarati, na wale watu ambao wamekuwa rejected kwa society. Na kuna mambo mawili ambayo ilinifanya nipate special attention kwa hawa watu. One of them was an episode that happened in a family. Ilikuwa maombolezi na tulikuwa tunataka kuzika. Kwa hivyo tukatuma mmoja wa our cousins aende akanunue jeneza. Kwa sababu ya pombe. Na pombe ni kitu inaharibu familia. Kwa sababu ya pombe. Imagine tumepatia mtu 40,000 aende anunue jeneza, alipe mochari na afanye mambo yote. Na anakuja na receipt fake. Anatuelezea amelipa. Sisi kwenda kuchukua mwili asubuhi, hakuna jeneza, mochari haijalipwa, na hiyo pesa ilikuwa imechangwa kwa kijiji. Na jamaa hatumuoni. Baada ya kama masaa 8 hivi, tukiwa sasa tumeanza kwenda kutafuta jeneza lingine, tutafute pesa zingine ili tulipe, ndio anakuja akiwa mlevi. Na unajua walevi wanaongea tu ukweli. Anasema mnajifanyaga sana, hiyo pesa nilikunywa na alinunulia watu. Nikaona pesa ngapi? Ilikuwa 35,000 na ni kununulia watu kwa usiku moja, kununua na raha na nini na nini. Hiyo ndio ilianza kufunguka. Mambo ya addiction is a disease. Sio kupenda. Hata ingawa watu wanaona kama ni kupenda ama ni kujielekeza, it is a serious disease. Addiction ya pombe, ya madawa ya kulevya na ya hizo mihadarati, it is a disease. The other episode yenye ilifanya roho yangu ihisi nataka kwenda chini kwa hawa watu ni jamaa alienda India. Jail, you cannot believe this. Alienda India kubadilishwa figo. You know, kidney transplant. Kaenda akafanyiwa matibabu, alafu akarecover kama mwezi moja. Kasemekana sasa warudi Kenya. The donor, who is a person I know, I was there vika. The donor, vile wakiwa kwa ndege amelala kidogo, vile mtu analala kidogo, huyu patient anaambia waitress kwa ndege, nisaidie pombe. Ametoka India kubadilishwa figo. Get this. Figo kwanza iliharibika kwa sababu ya pombe. Amepewa figo hapa na ndugu yake. Wanatoka India. Wote wawili sasa ni kama patients. Sasa yule donor amelala kidogo. Akulala tu vile mtu anasifia kidogo kwa ndege. Huyu kuona huyu amelala, anaoda pombe. Na kwa akili yake anasema, umenisaidia, nimepata figo, nitakunywa. Unaona huu ni ugonjwa. Na ugonjwa ulio mkubwa. Kwa hivyo hiyo sasa tukaanza tu pole kwa parokia sasa vile nimekuwa. Tukaanza sasa kuita hawa vijana. Na huyo mgonjwa kwanza mlimbadilisha ama aliendelea na hiyo na uraibu tu? Huyo jamaa unfortunately alikaa miaka 3 akafariki dunia. Ni marehemu. Mungu araze roho yake mahala pema peponi. Lakini I don't want to blame him, but I can say kama angeweza kusimama asikunywe tena, even today angekuwa uhai. Lakini sasa so hiyo ndio mambo mawili yalifanya nione now we can do something. You know what the late Professor Wangari Maathai said about the Hamilton bird? Vile iliona kwa kichaka moto inawaka. Na the Hamilton bird with a little beak will travel for 100 kilometers
and would try to draw water and come and try to put off the fire in the forest. And you know, the other animals like the elephant, like the giraffe, they were laughing at the Hamilton bird. Na muuliza, sasa wewe ni nini unafanya? Na hako kakamdomo kako kidogo, unafikiri kuna kitu utafanya kwa hii msitu? And the Hamilton bird was like, if every one of you wewe will do the same, wewe na kimdomo yako kubwa wewe ujaribu. And this is what I'm saying. If the church can do something, and the media, the way now you are doing these things, the media, you do something. The government wafanye kazi yao. Wale ambao wana license wafanye kazi yao. If everybody, every neighbor, every mother, every father will do something, tunaweza kupigana na hii hari ya uraibu, hii hari ya mihadarati. And I can now tell you that in the diocese of Mount Kenya South, where I am the chairman, hata wananiita chairman wa walevi. I don't have a problem with that. They call me chairman. Hata ikiwa ninakutana nao kwa studio wananiitaga chairman. And they are so good, by the way. Walevi kwanza hasemi uongo. Kweli. Anasemaga ukweli. Ukisikia akikwambia umekonda wewe uko na ukimwi, there is something. Anaongeaga ukweli. Anakuuliza wewe utaolewa lini? Wewe nini? Nyinyi mmechinja na mnakula peke yenu hamtuiti. You know, they are like that. Ile mambo yote inafanyika kwa kijiji. Mimi najiwanga kwa sababu wanakuja wananiambia. So the bishop, our bishop, akaona even some of us clergy, we are having a problem with alcohol. Our children, this is a family problem. Even clergy are struggling. Yes, they're struggling. We have even clergy who are struggling because you see, it is that small. Sometimes you see the wine. You could be an Anglican or a Catholic. Yeah, I'm an Anglican. Yes, you're an Anglican. You know the outer wine is alcohol. Yeah, sure. Actually, alcohol. It is 6% alcohol. Yes, 6% alcohol. So, and you have access to it as a priest. So, sometimes you have may your be own tempted stress. because you're also having stress and those issues. So, you start sipping from a tot, then a glass, then a bottle. Ukiendelea wewe umepata mzinga yote. And everybody is addiction is a family problem. Usidanganyike. And so many families are deviating from it. Especially in Mount Kenya region. I can tell you, kama nimekuangalia macho, without any fear of contradiction, in central Kenya, almost every home is crying because of alcohol. And do you know where it started? It is an altar that was raised. Because when they go for their dowries, tuseme hiyo mahali kulipa mahali, one of the silent rules ambayo ni lazima, na waongei, ni lazima pombe itolewe. Msichana wa Mkikuyu lazima auzwe pombe. Uwe bishop, uwe priest, uwe clergy, uwe nani, there is that. And sometimes, me being a priest, sio mimi nitakaria kitu msichana wangu akiuzwa. Kuna anko zake, kuna babu zake, kuna lazima waitishe vitu zao, mali yao ya ukoo. Na one of it ni pombe. So, when that altar is raised, ya katika mambo ya dowry na harusi, leave that alone. Even after circumcision, when one goes through the rite of passage, and the times come for them to graduate, part of blessing is through alcohol. Through alcohol. And when that altar is raised, your madhabahu, ikiinuliwa, it will fight back. And that's why people now are crying. You have heard even the deputy president confessing. It is a serious. Actually, we are losing a whole generation because of alcohol and drugs in Mount Kenya. It is a serious issue, a very serious issue, bigger than what we can imagine. So, as a church, we said we cannot Hamilton bad. Whatever small we are able to do, let us do it. So, our bishop, he's called Right Reverend Charles Moshene Muturi, and I really commend him. Through his initiative, we started that department of rehabilitation. And this one we are dealing with people who are willing. Mtu anataka kuachana na sasa hiyo mambo, amekuwa pale. Kwa sababu sisi na nyinyi wa Swahili tunasema ya kwamba mtoto akikumia paja halikatwi. Paja linaoshwa na huyu mtoto anarejeshwa. Mwanaume wa miaka 30 ama 20 ama 50, resources ametumia ni mingi sana ili afike mahala hapo.
Kwa hivyo hatuwezi kusema huyo aliharibika, tuachane na yeye alienda. Let us do whatever we can. Tutawarudi, hawatarudi kabisa, lakini watakuwa redeemed. Huyu mtu aelekezwe. So what we are doing, tumeanza programs nyingi sasa katika diocese, ambapo mimi ni coordinator na chairman, and we are also doing things to do with environment. Tunapanda miti, tukipanda miti tuna partner na like-minded people. Hiyo miti na miche tunawauliza, nunua hii miti, tutawaonyesha mahali zitapandwa kwa mashule. Kuna mahali kama Odere Swamps, kuna kwa street, mahali kama highways, tuna partner hata kwa misitu. Na right now we have a nursery. Last season tumepanda 10,000 trees. Saa hii tuko na zingine 20,000 miche zinaendelea zikikua, na hao sasa about 400 of them tumewapatia kila watu nursery yao, na kuna miti zao wanapanda. Wale wengine tunawatengezea kama car wash, kwa sababu akiwa busy, you know, they say an idle mind is the devil's workshop. Akiwa busy apate shilingi yake. Hapa najua nikikuja nioshe gari nitapata 100, nayo hiyo 100 ingine inaenda kanisa, inakuwa a revolving fund, ili hiyo maji ilipwe, stima ilipwe, mashini ikuwe serviced, you know. But one of the greatest yenye tunafanya ni evangelism through sports. We have 50 kanisa mashinani. Tunaziita kanisa mashinani. Mahali wanavunja madawa, mahali kuna mabaa. Tunaenda hapo, tunawasanya. Tunawapatia, wakiwa hapo, tunawapatia neno la Mungu. Alafu tunatengeneza timu za mpira. Tunawanunulia uniforms, tunawapatia mipira. Kwa uwanja wanaenda wanacheza. Wakicheza, unajua akichoka na sweat inatoa stress. Tena hiyo lazima discipline. Yenye anajua ya kwamba jioni ninaenda kwa uwanja, kwa hivyo leo sitakunywa. So akifanya practice kwa mara 3 kwa wiki, atapungua hata ile. So that's what we are doing. Na when now we kwa sababu hiyo miche tukiuza miti ama hizo car wash, hiyo pesa inarudi tena kwao, tunazisanya pamoja, tunawanunulia kitu kama mkokoteni. Unanunulia watu kama mkokoteni. Na hata kuna siku moja, sijui kama itawezekana ukuje uone hizo picha, mahali wanachota maji na hizo mikokoteni. Wakiwa 3 tunawapatia mkokoteni moja. Wanaenda wanafanya kazi, wanachota maji, wanafanya vile vingine, alafu wananunulia kila mtu mkokoteni yake. Anakuwa independent. Wale wengine tunasanya pamoja, tunawekea kakinyozi kadogo tu. Tunalipa license, tunanunua mashini 2, wakiwa 5. Wale wengine wakina mama tunawekea kasaluni. So, Pasi, before we proceed, I would like to understand what are the common emerging issues whenever you get these people. Ni nini kwa haswa kwa inayofanya wanajitumbukiza katika hali ya madawa? One, you cannot believe this, Jael. The level of illiteracy, semi-illiteracy in Mount Kenya South is very high. You cannot believe it. And the problem is, watu wa Mount Kenya, especially Mount Kenya South, kukaribia Nairobi sana, walipata access kwa pesa haraka. Kwa hivyo, hawakuenda secondary school na universities. In fact, my own constituency, and I can say this kwa TV, national TV, ni kama nimeiangalia. My constituency, Kiaba constituency, we don't have a single boarding high school for boy child. Hakuna hata moja. Zile zilikuwa kubwa, kina Koinange High School ilikuwa mix. Anakuja principal anasema hawa vijana ni watukutu, wafukuzwe. Vijana wafukuzwa, wasichana wanabaki. Ongea zile, unionyeshe moja kwa Kiambaa constituency ya boy child, hakuna hata moja. Hiyo ni moja ya mambo ambayo imechangia sana. Na unakumbuka kuna wakati kulikuja hii ijili ya girl child. Empowering girl child. Hiyo ni sawa kabisa. Na mimi sina shida na hiyo, na ninashukuru Mungu kwa sababu wasichana wetu sasa wanafanya vizuri. But mtoto kijana alibaki nyuma. That is number 1. Number 2, ni hiyo tu tunasema ya mwanaume kuambiwa wewe enda ukajishughulishikie. Kasichana kakaangiliwa, kijana akaambiwa boy child. Hata mimi hii sort out yourself. Yes, inaita operation okoa mtoto Musa.
we have to save the boy child. Hiyo nayo ilichangia sana. Na tena number 3 ni hiyo pesa ya rahisi. Kupata hiyo pesa ya rahisi. Kwa kukaribia Nairobi, mtu anarokota machuma, anaenda anauza. Ni kijana wa class 8 amedrop, anapata shilingi yake 1000, na kitu anafanya, akikula ameshiba, hii ingine atafikiri ni pombe. Hiyo pesa ya rahisi nayo imechangia sana. So mimi vile ninaona na ndivyo tunafanya. One, hawa watu waelekeza kwa Mungu, because when we say when you have Jesus at heart, kwanza tuwaelekeze kwa Mungu, tena tu empower mind. Hata nimeanzisha mahali parish niko huko Emmanuel Kikuyu, I have a library na iko free, because when you have Jesus at heart, you have brain in your head, uko na education na brain, uko na hiyo maarifa, so easily you get money in your pocket and you have peace. And hiyo ndio kwanza imechangia. And the most emerging challenges when you come to reform these people, ni changamoto gani ambazo unapitia? One of the major challenge is relapse. You know, when you deal with addicts, it is very frustrating. Unaona mtu ambaye alikuwa mzuri sana kwa mwaka mzima, a whole year, he's doing so well, amewacha pombe for a whole year, lakini wacha aende mahali tu kuna party kidogo, ahisi tu ikinuka, ana relapse. The main problem is relapsing. Some of them have gone even for rehabs. They spend even 600,000. Anapelekwa na mzazi. Na anakuja anakaa miezi 6 ama mwaka mzima hajaguza. Lakini ile siku tena ataguza, anarudi mpaka chini kabisa. That's one of the main challenge yenye tunapata. The other one ni they are labeled thieves. Kwa sababu unajua mtu akikunywa pombe, amekuwa na mihadarati, anakuwa mchafu, na wanakuwa labeled thieves. Society haijawa embrace, and then they have not taken addiction as a disease. Wanaona ni kama ile ugonjwa ya kujitakia. Mtu anaona huyu mwenyewe, na tena unajua kwa sababu ya hiyo na wengi wao, kama wakati nilikuwa parish inaitwa Rwaka, watu hao wa hapo Rwaka walikuwa wanavunja hii dawa inaitwa heroin. Heroin ni kama kashetani, very addictive, very addictive. Na junkie, tunawaita junkie, mtu anavunja hiyo, they even steal from themselves. Anajiiba yeye mwenyewe, they steal from themselves. They can steal anything. Mothers who are giving testimonies, amelala alafu anahisi baridi, akiangalia anaona hakuna blanketi kube imeibiwa, junkie ameenda kuuza. Na hiyo ni mambo ambayo sasa ni nini. So pasi kuna mahali ambapo umeweza kuguza, na najua umeuguza mahali ambapo wengi hawangeweza kupenda kuizungumzia. Mahali ambapo umesema pia kuna clergy ambao wanasumbuka na hii hali addictive. And I know it is a very sensitive issue, and probably many will be like, what is Reverend talking about? You see, wewe kama mmoja wapo wa wale ambao kwa huduma, what can you talk about it? Actually, these are real issues. You know, a clergy is a human being just like any other human being. And the changamoto zenye tunapitia, the challenges that we go through as human beings, even clergy, they go through the same thing. So my advice would be, let us come out and ask for help. Let us come out and ask. There is help. Just be sincere and say, I'm struggling with this. I'm struggling with alcoholism. I'm struggling with women. I'm struggling with, I'm addicted. Niko na shida. Nisaidieni. Na utapata msaada. One of the things that we don't do as a church, actually we don't judge. Just come the way you are. Let us start from there. And when you agree, I have a problem, we first of all we recognize there is a higher power, God's power, and this problem cuts across the board. It doesn't matter whether you are a clergy, whether you are a politician, whether you are a businessman, whether you are married, whether you are not married. It is
a problem that cuts across the board. Yeah, kwa kila mmoja. Wachungaji, watu ambao ni Wakristo, watu ambao ni Waislamu, watu ambao sio wa dini, sisi sote ni binadamu. Kwa hivyo ni changamoto na ni changamoto iliyo kubwa. So, Pasi, as we wrap up, I know these are very sensitive issues that we had to discuss, and I'm sure many people will have to take action. So, what is the last word as we wrap up to the entire Kenyan community, and especially wale ambao wameweza kuathirika? What word can you send to them? Number one, don't judge. Everybody has a story. Number two, if you are struggling, ask for help. Help is there. Sure. There is help. And there is no problem without a solution. There is a solution. Whatever you go through, wherever you are, something can be done. Yes. So there is one thing I had forgotten about, because I remember I had hosted some another guest before, and many were asking, where can we get this center? So definitely this will be a question that will have to pop up, and I would like you to tell our viewers to get in touch with you. Probably they need to be part of the and parcel of your events or your organization. How can they reach you? Yes, we are. My name is Nelson Muchai. I'm an Anglican priest, Diocese of Mount Kenya South, and I'm situated at Emmanuel Kikuyu Parish. Emmanuel Kikuyu Parish is just along the bypass, so that is where we are. So if they want to locate you, that is where. That is where, and we can also give our number if that one is around. Okay, give it. 0727 211 268. And hiyo iko on kila wakati. Let us do whatever we are able to do, na tuifanye tu pole pole, one person at a time. We have tuna mpira ambayo tunacheza na hao ambao wamelemewa na hiyo madawa. Yes. Thanks so much, Reverend, for creating time. I'm so much delighted. I'm so happy. Thank you so much. To my viewers, this was a very sensitive discussion, because definitely I know most of you will be surprised over what we've been discussing about, but it is happening. So let's make a change. Till next time, I'm your host, Jalm Sumba.